you must remember in living body, cartilages are also there. Cartilage is not present here because cartilage is not preservable like the bones. Bones may remain in thousands or even hundreds of years. Already you know the. So this is the skeletal framework of our body. Already you know in adult skeleton there are 206 bones plus minus. 206 bones. And in newborn there are more than 206 bones, around 300. Why? Because in newborns, some of the bones, this is a single piece of bone. Here, this one, we call it sacrum. We call it sacrum. But in newborn, there are 5 pieces, which ultimately when the person, the baby grown up, gradually fuses mane ki jude jai to form a single bone. Similarly, here there is an coccyx. There are 4 bones in newborn, but ultimately joins to form a single bones. So that the number is usually greater in newborn than in adult. In adult, there are about 206 bones. And again, I am already told you, there is an classification. Always there is an classification. In the last class I have told you. So already we divide the skeleton into one classification is there. One is known as the axial skeleton. Axial skeleton. Axis means the central midline, we call it axis. We call axis. Anything. Suppose this is this thing, the central midline, we call it is the axial line, midpoint. Similarly, the midline, it is the bones present in this midline, we call axial bones. And the skeleton, bones forming the skeleton, we call axial skeleton. And these things we call appendicular skeleton. Appendicular means something project from the main body, we call appendix. Appendix. So it is known as the appendicular skeleton, and the bones, the appendicular bones. Axial skeleton consists of the skull with the mandible. This bone is known as the mandible. The vertebrae, and also the ribs, sternum, and here one bone is usually present but not here, known as the hyoid bone. These form the axial skeleton, about 80 bones, and these are the axial skeleton, appendicular skeleton. Appendicular skeleton consists of the superior extremity. This is known as the superior extremity. Extremity means ends. As it is above, anything above we call superior. Anything below we call it inferior. So we call it, it is an projection from the main axial. Any projection from the main axis of the body, we call it extremity, ends. So it is known as the superior extremity. Superior extremity bones, and the whole thing is known as the superior extremity. This is the inferior extremity. These are the inferior extremity bones. And there are about 64 bones in the superior extremity and 62 bones in the inferior extremity. So these constitute the skeleton bones. Again, we can classify bones. I have already told you in my last class that the same group of population, same group of, for example, students can be classified in different ways. For example, batch wise, A, B, C. Again, same population, I have already told you, those are not present here, male student, female student. Again, same group, we can divide it into according to height. Again, same group, Bengali medium, English medium. So different classification are there, and some of the classification may intermingle. Ektar sathe ekta mishe jete pare.
তার জন্য কিছু নেই, যেরকম নার্ভাস সিস্টেম, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম আছে একটা, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, আবার সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেই রকম রয়েছে। যাকে যেটা আমরা বলছি, সো উই ক্যান ক্লাসিফাই দ্য বোনস অ্যাকর্ডিং টু দ্য শেপ, লং বোন, শর্ট বোন, ফ্ল্যাট বোনস, কেমন, irregular bones, pneumatic bones, sesamoid bone, accessory bones, so on and so forth. এমনি ভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। This is the long bones. These are the long bones. Why they are? This is called. This is the long bones. We call it the humerus. We call it these bones. We call the radius and ulna, femur, tibia, and fibula. There are other long bones also. This is also a long bone, clavicle. There are other long bones also. This is the metacarpal, this is the phalanges. But they are slightly different than the true long bones. So we have given them a different names. These are the true long bones. This is though it is a long bone but very short. We call it short long bones or miniature long bones. Short long bones but short. So we call it long short bones now. Short long bones or miniature bones. These are the metacarpals and phalanges. This is the true long bones. Typical long bones, better to say, not true. Typical long bones. Typical means আদর্শ, যে সবকটা ক্রাইটেরিয়া ফলো করে। যেন আদর্শ স্টুডেন্ট, MBBS স্টুডেন্ট কি হবে, ডিসেকশন ক্লাসে যে আসে, অ্যাপ্রন পরে আসবে, সে বই নিয়ে আসবে, স্ক্যালপেল নিয়ে আসবে, পড়াশোনা করে আসবে, অ্যান্সার করবে, ডিসেকশন করবে, তাকে বলছে ট্রু। কিন্তু সবাই তো সমান নয়, কেউ হয়তো অ্যাপ্রনটা পরে আসে, তাহলে সে আর টিপিক্যাল হলো না। তাহলে এগুলি হচ্ছে টিপিক্যাল। কিন্তু ক্ল্যাভিকল, দো ইট ইজ এ লং বোন, some features of long bones are there, but certain features are present which is not present in true long bones. So we call it modified long bone. কালকে যেটা পড়বো, modified long bone. Some modification, some changes are there. So it is known as the modified long bone. So this is the true long bone. What are the characteristics of the true long bone? The characteristic of the true long bone is, number one, length is greater than breadth. Length মানে কি? লম্বা, breadth মানে চওড়া। So length is greater than breadth. Length is greater than breadth. First এটা না হলে হবে না। Here the length is greater than breadth. Here the length is greater than breadth. So it is a long bone. Number two, তাহলে একটা শুধু থাকলে হবে না, আরো ফিচার থাকতে হবে। It has got a main part, we call it shaft, SHAFT, কি বলি? shaft, and two ends, shaft and upper end, lower end, superior, inferior end, shaft through two ends, shaft, এটা কিন্তু দুটো এন্ড আছে, shaft, two ends. তাহলে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া কি? It has got a main portion, shaft, and two ends separated by the two ends are separated মানে কি? দুটোকে দূরে রেখেছে, তাকে বলি separated by। কেমন? আমার ডান হাত বাঁ হাতকে সেপারেট করছে আমার থোরাক্স, এটাকে বলে থোরাক্স। তাহলে who will separate my right hand to the left hand? The thorax. So আমরা কি বলি? My two superior extremity are separated by the thorax, by main part of the body, thorax and abdomen. তাহলে two ends are separated by the thorax. Third point, খুব ভালো করে শোনো এটা। এই যে বোনস তৈরি হয় ফিটাসে, ফিটাস মানে কি? যখন বেবি is
present in the mother's uterus, gradually growing from single cell zygote, then modula, blastocyst, then gradually two layer, single layer, two layer, three layer, ultimately bones are formed. First, they are separated into different tissues. আজকে যেটা বললাম, connective tissue. The bones are first from the connective tissue. এবার একটু ভালো করে শোনো। এবার এই বোনটা তৈরি হবে, এই বোনটা যে লম্বা হবে এরকম হবে। আমরা যখন মেয়েকে আইডল একটা যদি মূর্তি করি, আমরা কি করি, আগে একটা টেমপ্লেট বানিয়ে নিই। যখন দুর্গা আইডল বা যে কোনো আইডল বা যে কোনো একজন কারো মূর্তি করব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মূর্তি করব, আমরা আগে একটা মাটি বা কিছুর একটা খড়ের আইডল তৈরি করে নিই, তারপরে ওটাকে বেস করে আমরা তৈরি করি। সিমিলারলি এখানেও ফার্স্ট কানেকটিভ টিস্যু একটা মডেল তৈরি করে, কিন্তু ওটা তখনও বোনস নয়, একদম থকথকে নরম একটা পদার্থ, লাইক প্লাস্টিসিন দেখেছো যে মডেল বানায়, বা আটার গোল, আটা যখন করছে গ্রাউন্ড লেভেল, সেই রকম একটা হয়। কোন মডেলটা হবে এরকম, যেটা লং বোন হবে সেইটা হবে এরকম, আর যেটা ফ্ল্যাট টাইপের হবে সেইটা হবে এরকম পাতলা চাদরের মতো। কিরকম? ভেরি সফট জেলি, লাইক এ নিডিং অফ দ্য ফ্লোর, একদম আটা যে মাখাচ্ছে রুটি করছে ওরকম। দেন এইখানে চেঞ্জেস হবে, এটাতে নয়, এই মডেলটা যেটা তৈরি হয়েছিল সেইখানে চেঞ্জ হবে। প্রপার শেপ যেই রকম লম্বা হবে সেই শেপ অনুযায়ী it is now, this connective tissue is now converted into a partly hard substance. It is now changed into a cartilage. Change into a cartilage. Cartilage, you know, এইখানে আছে, হাত দিলে বুঝতে পারবে কনসিস্টেন্সিটা কি রকম। এইটা কার্টিলেজ আছে, আরো জায়গায় আছে, এইখানে আছে কার্টিলেজ। এটা অ্যাকচুয়ালি আর্টিফিশিয়াল, নট ট্রু, কারণ কার্টিলেজ থাকে না। এইখানে হাত দিলেই বুঝতে পারবে, ঠিক এইরকম তৈরি হলো। এবং কি হলো, মডেলটা এবার নেচার মানে বডি বুঝতে পারছে যে এইরকম তৈরি হতে হবে, ইট ইজ কার্টিলেজ। সো মেমব্রেন টিস্যু or connective tissue, jelly like material now converted into a cartilage. আমরা এটাকে বলি কার্টিলাজিনাস মডেল। মডেল কিন্তু এটা নট ট্রু বোনস। তাহলে কি কার্টিলেজটা এবার বোনস হয়ে গেল? নো, কার্টিলেজটা অনলি অ্যাক্টস অ্যাজ এ মডেল, ছাঁচের কাজ করলো, জিনটা বুঝতে পারলো, নেচার বুঝতে পারলো যে এইরকম একটা হবে। গ্র্যাজুয়ালি শুধু মডেলটা নিয়ে নিল, আইডিয়াটা নিয়ে নিয়েছে বডি যে এই রকম হবে। দেন কার্টিলেজ গ্র্যাজুয়ালি ডেস্ট্রয়েড, মানে কার্টিলেজটা আস্তে আস্তে ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। ইটেন আপ, ইটেন আপ মানে কি, খেয়ে ফেলে। বডির ন্যাচারাল প্রসেস কার্টিলেজটাকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু ছাঁচটা মনে রেখে দিয়েছে। নাও নিউ বোনস আর ফর্মড on the model of a cartilage. এইটাকে আমরা বলি কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন। অসিফিকেশন মানে কি, জেনেসিস অফ বোন, ফরমেশন অফ এ বোন, নিউ বোন, তাকে আমরা বলি অসিফিকেশন। তাহলে এটা কি, কোন মডেলের উপর বেস করে হলো? কার্টিলেজ মডেলের ওপরে। কার্টিলেজ ইজ নট কনভার্টেড ইনটু বোন, এটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার করে দাও। কার্টিলেজ জাস্ট ওকে আইডিয়া দিয়েছে যে এরকম হবে, ওই শেপের ওপরে বোন এবার তৈরি হয়েছে, কার্টিলেজ, ভেতরের কার্টিলেজটা ধ্বংস হয়ে গেছে। যেরকম খড়ের একটা ছাঁচ হয়েছে, এখানে কিন্তু আমাদের যেগুলি আইডেল হয় ফার্স্টে থেকে যায় ভেতরে, কিন্তু
আমাদের এখানে হচ্ছে শ্বাসটাকে এবার ধ্বংস করে দিয়েছে, ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে দিয়েছে আর ওপরে রয়ে গেছে বোনসটা। কার্টিলেজ অনলি অ্যাক্টস এজ এ টেমপ্লেট, টেমপ্লেট মানে কি ছাঁচ। কার্টিলেজ ইজ নট কনভার্টেড ইনটু বোন। আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে? কখনো বলবে না যে মেমব্রেন থেকে কার্টিলেজ হলো, কার্টিলেজ থেকে এবার বোন হয়ে গেল, নো। কার্টিলেজ গিভ এ অনলি ইমপ্রেশন, একটা আইডিয়া দিল, তার উপরে বোনসটা লে আউট করলো, ওর উপরে বোনসটা পড়লো, ভেতরে যে কার্টিলেজ ছিল ওটা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটাকে আমরা বলি কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন অর এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন। কন্ড্রোস কথাটার মানে হচ্ছে কার্টিলেজ, তাকে বলি আমরা এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন। আর এইখানে যেটা ফ্ল্যাট হলো সেইখানে মেমব্রেনটা রয়ে গেছে নরম থকথকে জেলে মতো, মেমব্রেনটাই রয়ে গেল। নাও দিস মেমব্রেন নাও রিপ্লেসড বাই এ বোন, এইটা চলে গেল, এর উপর এখানে বোনস তৈরি হয়ে গেল। দেয়ার ইজ এ নো কোশ্চেন অফ কার্টিলেজ হেয়ার। মেমব্রেন ইজ নাও কনভার্টেড, নট কনভার্টেড, মেমব্রেন মডেলটা রইল, তার উপরে বোনস তৈরি হলো। তাহলে এটাকে আমরা বলি মেমব্রেনাস অসিফিকেশন। কি বলি? মেমব্রেনাস অসিফিকেশন। ওটা হচ্ছে কার্টিলেজিনাস অর এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন। আরেকটা নাম হচ্ছে কি, মেডিকেল টার্মে দেখবে একটার একাধিক নাম আছে, কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন অর এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন, সেম থিং। এই ঘুমাচ্ছ কেন ক্লাসে? তোমাকে বলছি এনকন্ড্রাল অসিফিকেশন, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। সো ইট ইজ এ এনকন্ড্রাল অর কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন। কিন্তু I repeatedly telling you that cartilage is not converted into bone. Cartilage just gives me a idea on which bones are formed. But as the cartilage model is there initially mean ki firstly, primarily we call it cartilaginous ossification. And where the membrane acts as a model, we call it membranous ossification. Some bones, for example here, এখানে bones রয়েছে, some bones are totally cartilaginous ossification, কিন্তু এটাও partly true। আগেই বলেছি এক্সেপশন থাকে, আমরা গ্রসলি বলে নেই, it is totally cartilaginous ossification. True long bones are cartilaginous ossification. Repeat করছি, true long bones are cartilaginous ossification, and these bones দেখেই বুঝতে পারছো, these are membranous ossification. এটা শিখলাম, two types of ossification. আবার some bones are there, ভেতরে রয়েছে এইখানে, এবং এটাও partly membranous, partly cartilaginous ossification. তাকে কি নাম দেবো? এবার নাম নিজে দিতে শেখো। কি নাম দেব বলো? ভেরি গুড। আমরা ওটাকে ঘুরিয়ে বলি মেমব্রেনো কার্টিলেজিনাস অসিফিকেশন। এইবারে নাম নিজে নিজে দিতে শিখবে, দেখবে নিজেই পারবে। ইউ ক্যান গিভ নেম বাই yourself and it is correct, it would be correct. So you call it where the ossification of a bone is partly cartilaginous, partly membranous, we call it membranocartilaginous ossification. But true long bones, typical long bones এর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে it is cartilaginous ossification. আরেকটা ক্রাইটেরিয়া, তাহলে তিনটে ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি? length is greater than breadth. Second, there are two ends and midline shaft. এরপরে শেষ হলো না। ট্রু লং বোনস যে অসিফিকেশন হয়, if the true long bones when gets ossified, first ossification starts. Ossification কাকে বলে? বোন ফর্মেশন। কার্টিলেজিনাস মডেল রয়েছে, এবার ওটাকে মডেল, it based on this cartilaginous model the bone formation will start. Where? Here, in the mid part of this shaft area. First bone formation is started here. Here the cartilage gets gradually destroyed and bone cells are formed. They lay out
the intercellular substances, I have already told you, and deposit calcium here, and bones are formed. Where? In the more or less in the midpoint of the sap area on the cartilage model. Gradually the cartilage of that part gradually destroyed, and on that part the bones are formed there, and we call it primary center of ossification. এই জায়গাটাকে আমরা বলি প্রাইমারি, কালকে লাগবে এগুলি, ossification. It is usually occurs before birth in intrauterine life, about 6 to 7 weeks of intrauterine life. Usually single center of primary center of ossification is there in long bones. Usually single. আবার বলেছি exception is there. Exception কি কালকে বলবো। এরপরে হলো এই যে করলো, এরপরে বোনস ফর্মেশন এরম ভাবে হচ্ছে, এরম ভাবে বাড়ছে, এই বাড়ছে, এদিক দিয়েও বাড়ছে, এদিক দিয়েও বাড়ছে, বোন তৈরি হলো। Ultimately, from the primary center of ossification, only shaft part is formed. Only shaft part is formed, not this one, not this one. Cell ashbe, bone cell, blood vessels are there, blood vessel carry the bone cells there, and this cell now produce some intercellular substance, osteoglycan, nectin, etc., and on which through the blood calcium gets deposited, and ultimately bone is formed. Very good question. The bloods usually carry from these osteogenic cells. Genic means to produce. The cells which produce, not the cartilage cells which produce the bones. Cartilage cells will be destroyed. Then the osteogenic cells again come from the blood, from the which is situated here. Every bone, except one, a sesamoid bone, is covered by a membrane, fibrous tissue, membrane. This type of tissue covering the bone, we call it periosteum. Peri means around, osteo means bone. As it covers the bone, we call it periosteum. In the periosteum, there are layers of bone forming cells. এই outside এর এইখানে bone forming cells or osteoblast is resides here. এখানে বসে থাকে, it sits here. Osteoblast which form the bones, and from there through the blood vessels these cells go inside and ultimately produce the bone. So layers of the periosteum which produce the where the osteoblast resides we call osteogenic layer. I will come later on. So bone is formed, but only shaft is formed. And now another name of this shaft, from where the primary bones is formed by the primary center of ossification, we call it diaphysis. We call it, so diaphysis means shaft. Diaphysis forms from where? Which center of ossification? Which center of ossification? Primary center of ossification. Primary center of ossification appears when? Before birth or after birth? Before birth. Except, abar except রয়েছে. These small bones, carpal bones are there.
these cuneiform bones, navicular bones, cuneiform bones, the primary, though the primary, they develop the primary center of ossification, but here the primary center of ossification develops after birth, but only few. So it is these are the exception. An exception proves the rule. Usually it appears before, but for আগেই বলেছি আমরা কিসের জন্য পড়াশোনা করি? পাস করার জন্য, পরিষ্কার কথা, তারপরে দেখা যাবে। হ্যাঁ, here we read just to get through, get pass. তাহলে কিসের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট? এমসিকিউ। তোমাদের 10 নম্বর এমসিকিউ, there will be 10 marks MCQ. There is a 100% surety that all of you will get 10 out of 10. So it is an important MCQ question, right? All the primary center of ossification appears before birth, except patella. তিনটে চয়েস দিল, একটার মধ্যে লিখে দিল cuneiform, lateral cuneiform. It will be the answer. It will appear after birth. ওখানে বইতে থাকলে ওখানটায় আন্ডারলাইন করবে। You make it underline, make it star so that you can revise it. এইভাবে পড়বে, বুঝতে পেরেছো? এক গাদা পড়ে লাভ হবে না। তাহলে এইটা গেল, বাট এন্ডস তাহলে কি করে হবে? এন্ড গুলি, how it appears, these ends will appear after birth. Here is also এত অবধি হয়েছিল, বুঝলে? আর এই জায়গাটা কার্টিলেজ রয়ে গেছে, এন্ডটা এই জায়গাটায় কার্টিলেজ রয়ে গেছে। সো this is the diaphysis. These are the diaphysis. Here the cartilage gradually replaced by bone. Replaced মানে কি? What is the meaning of replaced? Replaced মানে কি? আমি সরে গেলাম, আরেকজন ঢুকে গেল, একে আমি তুলে একে এখানে বসালাম। So if I draw him out and put him in here, so he has been replaced by him. So cartilage gradually replaced by this bone and form up to this, the diaphysis or shaft. Now after birth, new center of ossification appears here, maybe 1, maybe 2, maybe 3, maybe 4. কোন বংশের ক্ষেত্রে একটাই, অন্য কোন বংশের ক্ষেত্রে maybe 2, maybe 3, maybe 4. এইখানে সেন্টার অ্যাপিয়ার করলো। Again, new center of ossification starts after birth at the ends of long bone. Again, bone forming cells go there and forms bone. এখানে দুটো করেছি কেন? ফর বোঝানোর জন্য। এখানে 2 সেন্টার অ্যাপিয়ার হয়েছে, ওখানে 1 সেন্টার। Gradually, and this center of ossification, it appears after birth, number 1. Number 2, it forms the ends of bone, the end part of the bone. So এবার নাম দাও, কি সেন্টার অফ অসিফিকেশন বলবো? ওটাকে যদি প্রাইমারি বলি, দেখতে পাচ্ছ নিজেরাই নাম দিতে পারছো। আগে already I have told you, first one, anatomy is not for cramming, not for memorizing. Just you can make anatomy by your own. So we call it secondary center of ossification. And gradually it grows to form this type of, here is this form, this type of growth. এরকম বড় হচ্ছে সেল হয়ে, এরকম জিনে বলা আছে এরকম হবে। So it forms the head. We call it secondary center. The bones forming the ends of bone from the secondary center of ossification after birth, we call it
epiphysis. We call it epiphysis. Epiphysis. It is diaphysis. এটা epiphysis. কেন এটা আই লিখলাম, এটা ই লিখলাম? Plural. The plural of epiphysis is epiphysis. The plural of singular epiphysis is not epiphysis. It is epiphysis. Remember it. And but look, still a cartilaginous part is present here. দেখতে পাচ্ছ কি blue line? Still a cartilaginous part is present here, and so this is the epiphysis, and we call it metaphysis. So epiphysis joins with the diaphysis through the metaphysis, and it forms a joint also, primary cartilaginous joint. পরে পড়বে. And when we reach adolescent, 17 years, 16 years in case of a female, in male slightly later, 17 to 19 years, 21 years, it also gradually replaced by a bone. Metaphysis gradually disappear, and it is gradually form a bone. So in adult bone, there is a no metaphysis. So, and ultimately after in 15 years, up to 15, 16, 17 years, these ends is separated by a rim of cartilage. We call it metaphysis. And after when it gets adult, this cartilage is also replaced by bone and becomes a single piece. তাহলে লং বোনে আবার ব্যাক করি। লং বোনের একটা ক্রাইটেরিয়া, it has got a diaphysis or shaft and two ends epiphysis. Number 4 point, it has got a cartilaginous ossification. গেল। আরো পয়েন্ট আছে। It is usually, এইবার একটা কিছু টার্ম শেখো, when it is placed transversely, একটা এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি আরেকটা, there is another important thing, anatomical position. The position in our human being may be varied. I am standing, someone is lying, someone is half sitting, someone is lying on upside down, someone is lying upside up. When we doing the Shirshasana, the head is down and foot is up. So they are a varied position. But suppose we measure a distance here, there is a definite yardstick measurement, and this is the rule, this is the final. Temperature. This temperature is 0 degree. This temperature is 5 degree. This temperature is 10 degree. Wherever we are in India, whether we're in America, same. It is called the standard. So a length measurement, temperature measurement, volume measurement, all are standardized. Scale is there. Similarly, position of our body, everything, whether it is described, we describe it is in anatomical position. In anatomical position. What is it? In anatomical position, the person is standing erect with looking forward, straight, 2 feet are together. Not this, এরকম ভাবে নয়, parallel, and hands is like that. আমরা বলি supine, পরে আসবো, কালকে আসবো, and looking forward, এইটাকে বলছি anatomical position. And anything described here, whether the man is supine, whether man is upside down, whether man is downside up, whatever it may be, the liver position, stomach position,
bone position, arterial position, nerve position, vein position, muscle position will be described as if the person is standing in this way. For example, ধরে রাখছি, খুব ভালো করে বোঝো, আমার এটা কি ওপরে আছে, এইখানে বোঝো, হেড অফ, এটাকে বলি আমরা হেড অফ দ্য হিউমারাস। হেড অফ দ্য হিউমারাস ইজ অলওয়েজ আপ টু দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য হিউমারাস। কেন? অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ইট ইজ আপ। এবার যদি হাতটাকে এরকমও করে, আমরা বলবো on the upside of head looks down, but the relation from the diaphysis it is superior. এটা কিন্তু সুপিরিয়র। অ্যাভাবের আরেকটা মেডিকেল টার্ম হচ্ছে সুপিরিয়র, কালকে আমি লেকচারে বলবো, এখন বললে অনেক বোর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমার যে পজিশনেই থাকুক, তুমি শুয়ে থাকো বসে থাকো, যখন ইউ উইল ডেসক্রাইব, ইউ উইল, দ্য পজিশন ইজ রিলেটেড টু দিস, ইন দিস পজিশন। ক্যাডাভার যখন ডিসেকশন করছি, লাইং ডাউন পজিশন, ধরো দিস ইজ দ্য লিভার, this is the liver, right? In anatomical, this is the liver. Anatomical position, this is the superior or upper surface. তাই তো? ভালো করে দেখো, এটা superior surface, এটা front surface, এটা back surface, এটা lower surface। এগুলি টার্ম আছে, anatomical টার্ম, এখন আমি যাচ্ছি না, কালকে বলবো লেকচারে। এটা superior surface, anatomical পজিশনে আছি। এবার আমি শুয়ে গেলাম, তাহলে এটা কোথায় গেল? পস্টেরিয়রলি চলে গেল না? শুয়ে গেল? নো, ইট ইজ সুপিরিয়র। আমরা যেটাকে বিচার করব, আই উইল মানে রিলেটেড ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, দো দ্য পজিশন চেঞ্জেস, উই ক্যান কল ইট ইন স্ট্যান্ডিং পজিশন it is backward, but it is not the term. Superior in anatomical position, whatever position may be the person, it is superior. বুঝতে পেরেছো কি? আরেকবার বলছি, it is, suppose this is the duster, in anatomical also say it is the liver, it is the upper surface, it is the lower surface, this is the anterior or front surface, this is the back surface, right? এটা কোনটা সারফেস? আপার সারফেস। এবার আমি শুয়ে গেলাম, এটা কোথায় গেল? ব্যাক সারফেস। নো, ইট ইজ আপার সারফেস, কারণ আমরা ডেসক্রাইব করব ওই পয়েন্টেই। বুঝতে পেরেছো কি? ক্লিয়ার হয়েছে? তখন বলবে স্যার এটা তো পেছনে আছে, আপনি এটাকে সুপিরিয়র বলছেন কেন? তাহলে সুপিরিয়র সারফেস or upper surface of liver is always the upper surface of liver, whatever may be the position of the liver. লিভারকে যদি উল্টেও করো, ওটাই সুপিরিয়র সারফেসই থাকবে, ওটা পস্টেরিয়র সারফেস হবে না। বুঝতে পেরেছো কি? বোনসটা, oh sorry, it is the upper surface, it is the lower surface, right? এই upper end, it is the lower end, এরকম করলাম, it is upper end. আপার এন্ড নাও গেটস ইনটু লোয়ার সাইড, সেটা বলতে পারি, কিন্তু এটা আপার এন্ডই থাকবে, এটা লোয়ার এন্ড হবে না। এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার না করে এগোবে না ডিসেকশন ক্লাসে, তাহলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। মনে থাকবে, কার রেফারেন্সে করি? অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। আমার দাঁত সামনে তো সামনে, আমি এরকম করে গেল, নাক আমার সামনে, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে যেহেতু আমি এরকম, anatomical position as if look forward, this is my front side, it is always a front side, whether I turn here or not, front side of my body. Clear? Clear? Clear হয়েছে এটা? তখন বলবে না স্যার এটাকে আপনি সুপিরিয়র সারফেস বলছেন কেন, it looks backward. No, in anatomical position as it is superior means superior, its surface cannot change, right? এটা একদম ক্লিয়ার করে নাও। তাহলে এটা শিখলাম, তাহলে এতগুলি হচ্ছে গেল। এই আরেকটা হচ্ছে কি, এইখানে যখন when this is placed we call it longitudinally placed or vertically placed, যখন anatomical position-এ from upper to lower disposition হয়, in anatomical position if upper and lower
gets dispossessed, আমরা বলি vertical disposition or longitudinal disposition. So it is longitudinally placed. এই বোনসটা কিভাবে প্লেসড হচ্ছে? লঞ্জিটিউডিনাল। এইটা কি প্লেসড হচ্ছে? ট্রান্সভার্সলি অর হরাইজন্টালি। ঠিক, ট্রান্সভার্সলি অর হরাইজন্টালি। The typical long bones are longitudinally placed. Number 2, look, all the long bones, typical long bones are covered by muscle. Main part of the long bones দেখো আমরা টাচ করতে পারছি না কিন্তু ফিমারকে, মাসল রয়েছে। সো ইট ইজ যখন ভেতরে থাকে উই কল ইট ডিপ, যখন স্কিনের ইট ইজ ক্লোজ টু দ্য স্কিন উই কল ইট সুপারফিশিয়াল। সো লং বোনস আর ডিপলি প্লেসড, কভার্ড বাই মাসল। এই বোনটা কি? সুপারফিশিয়ালি প্লেসড। দেখো স্কিনের পরে উই ক্যান ফিল দ্য বোন। সো দিস আর দ্য ক্রাইটেরিয়াস অফ দ্য লং বোন। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ইজ দ্যাট long bones transmits weight. We have got a body weight and our body weight passes through the long bone. Passes through the long bone. So it transmits weight. আমরা যখন হাতে রাখছি, তুমি বলে হাত কি করে ট্রান্সমিট করছি? Yes, আমরা যখন এরম করছি, the transmits body weight. Not only that, according to Newton's third law, reactionary force also transmits through this. Every action has got opposite and equal reaction. When you apply force in this fashion, force is transmitted through this bone, humerus, radius, etc. Again, from the earth, there is a reactionary force transmitted through this here, passing through this ultimately goes to the earth. So, criteria of a long bones, it must transmit weight. এইটা শিখলাম। এইগুলি কালকে যখন ক্লাসিক্যাল হবে কাজে লাগবে। কেমন? আচ্ছা, আরো ফাংশনস অফ বোনস। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই লং বোনস acts as a leverage of muscle. Muscles are attached here. There are so many muscles are present in our body. It must get an attachment. Otherwise, to পড়ে যাবে। Not only that, long bones, this attachment has got a leverage action. Leverage action. এই যে মাসল টানছে, ফলে লিভার অ্যাকশন হচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস লিভার, সেকেন্ড ক্লাস লিভার, থার্ড ক্লাস লিভার, অলরেডি ইউ নো ইন ইউর ফিজিক্স। সো লং বোন helps the muscle to act as a lever action, leverage action. These are all the features of the long bones. If all these features are present, we call it typical long bone. For example, femur, humerus, radius, ulna, etc. এরপরে হচ্ছে এগুলি হচ্ছে মিনিয়েচার লং বোন। কেন? More or less all the features are there, but exceptions are there. Here only one, এখানে কি one primary center, two secondary center of ossification, one up, one below. One center primary and two secondary center. But here in this miniature long bones, so here ki one diaphysis, two epiphysis. One diaphysis, two মানে two ends of epiphysis. More than two আছে এখানে, পরে এগুলি ডিটেলস এখন যাচ্ছি না। But here only one shaft and one end. One epiphysis, not two ends of epiphysis নেই। সুতরাং we call it, but it transmits weight, muscles are there, length is greater than breadth, enchondral ossification, so it is long bone. But as it is short and one epiphysis and one diaphysis, we call miniature long bones. And it is a modified long bone, kalke asbo. Next, flat bone. বুঝতেই পারছো, flat bone একটা characteristic কি? It is membranous ossification usually. ছেড়ে দাও, আর ডিটেলস যাবো না, বোর হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে শর্ট বোনস। শর্ট বোনস ইউজুয়ালি শর্ট কিউবয়েড, ছটা সারফেস থাকে ইউজুয়ালি। আগেই বলছি এক্সেপশনস আর দেয়ার, ইউজুয়ালি কথাটা আমি সবসময় ইউজ করি। শর্ট বোনস আর শর্ট
স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকছি। ইউজুয়ালি 6 সারফেস আর দেয়ার, এত সুন্দর থাকে না, স্কিমেটিক হলো বলে এরকম। অ্যান্ড দিস আর দ্য শর্ট বোনস, কার্পাল বোনস বলা হয়। স্ক্যাফয়েড, লুনেট, ট্রাইটোটাল, পিসিফর্ম, ট্রাপিজিয়াম, ট্রাপিজয়েড, ক্যাপিটেট, হ্যামেট, এইখানে 8খানা রয়েছে। আর এইগুলি হচ্ছে শর্ট বোনস। নট দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য মিনিয়েচার লং বোনস। এটাকে বলে মেটাটার্সাল, এটাকে বলে মেটাকার্পাল, এটাকে বলে ফ্যালাঞ্জেস, এখানেও ফ্যালাঞ্জেস। আরেকটা কথা এখানে জেনে নাও, এক্সেপ্ট থাম্ব, অল আদার ফিঙ্গার্স হ্যাজ গট, এখানে একটা নেই, 3 ফ্যালাঞ্জেস, কিন্তু থাম্বে রয়েছে 2 ফ্যালাঞ্জেস, এখানেও তাই। গ্রেট টোতে রয়েছে 2 ফ্যালাঞ্জেস, এখানে 3 ফ্যালাঞ্জেস, সবকটা নেই এখানে। আর এইগুলিকে বলা হয় শর্ট বোনস। আর এইগুলিকে বলা, এইটার আলাদা নাম আছে। এই হ্যাঁ, যেটা বলছো এটা হচ্ছে কার্পাল বোনস, টার্সাল বোনস। কিন্তু টার্সাল বোন আমরা বলাচ্ছি, আমরা এক একটা নাম দেই, ক্যালকেনিয়াম, ট্রক্লিয়ার, ভুলে গেলাম। তারপর হচ্ছে কিউনিফর্ম, কিউবয়েড, নেভিকুলার, এইগুলিকে বলা হয় শর্ট বোনস। কেমন? আর এইগুলিকে বলেছি কার্পাল, দিস আর দ্য শর্ট বোনস। তারপরে বলেছি ফ্ল্যাট বোনস, তো বলে দিয়েছি। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বোনস রয়েছে, এই বোন, এইখানে একটা বোনস রয়েছে, এই বোনসটা রয়েছে, এইগুলিকে আমরা বলি নিউম্যাটিক বোনস। কেন নিউম্যাটিক বোনস বলি? বিকজ উইদিন দ্য বোনস দেয়ার ইজ এন ক্যাভিটি কন্টেনিং এয়ার। নিউমোন্স মিনস এয়ার। অ্যাজ দিস বোনস, তোমরা যদি ফুটো করো এখানে দেখতে পাবে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, এই যে in between there is a cavity which in living state contains air to make the bone lighter, resonance of sound, other function আছে। So as it contains air and they are present around the nose, we call the pneumatic bones, and the cavity present within this bone we call sinuses, paranasal sinuses। কেমন? যখন ইনফেকশন হয় আমরা বলি, we call it sinusitis, we call it sinusitis। কেমন? These are the pneumatic bone, maxillary bones, frontal bones, ethmoid bones, সব হয়ে যাবে। Today some students it looks some difficult, but after 1 month it will be as easy like anything। একদম ভয় পাবে না এগুলি। Maybe today it looks boring or but just give me 15 to 20 days, hardly 1 month, it will be as easy like anything। This classification, this description is nothing easy like you as water। So don't be afraid of that, it is a great thing, I can know. Look, so these are the rheumatic bone. There is another bone here, patella, which is present within a tendon. There are some exceptions here, and as it looks as seed, bichir moto dekhte, some seed of some fruits. Seed means sesame in Arabic. Here the age bolechi exception. All the scientific terms usually come from Greek and Latin, but here it comes from the Arabic. Skulja simsim, sesame, seed like. So it is called Sesamoid bone. It is a one peculiarity, one or more peculiarity. Number one, it forms within the tendon. Within a tendon থাকে, কি টেন্ডন শিখে যাবে, ঘাবড়াই না। আর হচ্ছে there is a no periosteum, পরে পড়াবো, এটা লেকচার প্লেস, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেসাময়েড বোন এজ এ শর্ট নোটস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে আর যাচ্ছি না আমি, থিওরিটিক্যাল ক্লাসে পড়াবো এটা। So it is a sesamoid bone. Some bones has got no shape, not a long bone, not a short bone, you cannot fit anything. We call it irregular bones, like this vertebra, কোনো শেপ নেই, দেখো কোনো শেপ, লং বোন নয়, শর্ট বোন নয়, ফ্ল্যাট বোন নয়, সিড লাইক নয়। So we call it irregular bone. This bone
কোনো শেপ নেই, irregular bone, hip bone. So these are the classification of the bones. এরপরে আজকে ছেড়ে দেবো, বেশি করব না। There are certain features in the bone you have to know. There are certain terms. Number one, any canal, canal মানে কি? নর্দমার মতো কর, present here আর for example it is called vertebral canal, right? আচ্ছা, most important thing, এটা ভালো করে শোনো। This, আচ্ছা আরেকটা জিনিস, the bones, one bones joined with the other, খুব ভালো করে টার্মসটা শোনো। When we join with the other we call it articular, articulating with one another. My right hand is articulating with my left hand. When a joint is formed we call it articulation, and when the two joints actually come actual point of contact, it is looks like a smooth and covered by in recent state. আরেকটা টার্ম তোমরা শোনোনি, recent state, recent state. You have not heard it? It is a recent state, means in living condition. When the person remains alive, here is the person is dead. Not all the features present in the living state or recent state is not present here. But we have to treat a person when he is alive, patient who is living. So we have to know the living part from the dead part. So in recent state, this smooth surface is covered by a cartilage. And this area of the smooth surface, bhalo kore shono, it comes into articulating with the opposite side of the bone. We call it articular part. Articular part. Any joint, joint means articular. Term is articulous, articular. So we call it articular part. And this part also comes in joint, but not come in direct contact with the opposing bone. So we call it non-articular part. So ends of a large, smooth, globular. What do you mean by the globular? This shape is called globular, like a globe. Globular. So globular end of a long bone, which is partly articular, but not all part is articulating. Partly articular and partly non-articular. We call it condyle. We call it, so it is the condyles of femur. This bone is the femur. This we call the condyles. These are the condyles of tibia. A small projection above the condyle, which is non-articular, we call it epicondyle. Epi means above. Epi means above. Above the condyle, and it is usually non-articular, not come into formation of the joint. We call it epicondyle. Any hook-like projection from the bone, we call it humulus. Katar moto, prick-like, thorn-like, thorn mane jano to kata, thorn, projection from the bone, we call it spine. এখানে এইখানটায় রয়েছে, না এখানে দেখা যাবে না, এই যে এইখানটায় spine of the spheroid bone. কেমন? এরপরে দেখো, এইটা ভালো করে শোনো। Any linear means কি? Straight line. Linear means
straight line. Any straight line raised মানে কি একটু উঁচু area, straight line like area, we call it ridge. We call it RIDGE. We call it ridge. These are the anatomical terms. You have to know this. Bhoy pacchi? No. Hardly when you complete the osteology of supex, all the terms you know. Because repeatedly we will tell you. These are the ridge, these are the condyle, these are the upper end, this is the lower end, this is the hamulus, this is the spine. Any gap present in the bone, we call it hiatus. So, এইগুলি আস্তে আস্তে শিখে যাবে, ভয় পাবে না. Don't be afraid of the terms. It will be as easy like anything we complete the osteology. Not to be memorized today also. When we read the clavicle, we know the certain terms. When we read the humerus, we read the certain terms. When you read the femur, we will memorize the certain terms. So it will be okay. So don't be afraid of any term, anything. Don't be afraid of. It will be as easy like anything. ভয় পাবে না, যেটা হবে না। আর জানবে, you must know. One, suppose you don't know anything or don't fail to understand anything, 70% of your students fail to understand that thing. So don't go into inferiority complex. ভালো করে জান, ও বলছে না কিন্তু দেখাচ্ছে, he or she is showing that I know, but you must know that she also doesn't know. So don't suffer from any complex, any inferiority complex, so that gradually he is knowing but I am not knowing. No. কোনটা? লিভার অ্যাকশন জেনে লাভ হবে না। ও একটা মুখস্থ করে দেবে যে মাসেলগুলি দ্বারা, কোথায় রাখলাম, ও থাক। লিভার অ্যাকশন মানে কি, কোথায় হচ্ছে? লিভার অ্যাকশন মানে কি? ফার্স্ট ক্লাস লিভার, you know the first class liver, second class liver, third class liver? নাহলে তো বুঝতে পারবে। Have you seen this is the liver action? Huh? Seesaw. When this here, it is called the fulcrum. This is the ends. And every muscle we act in joint, all are liver action. They utilize this. Why there is a liver? Livers mean magnification of the force. By applying small force, we can magnify it. And our body also magnifying this, using this first class liver, second class liver, third class liver. So when this bone, suppose this pulley, when you pull water, this is known as the pulley, liver action by pulley. Our pulley is here. এখানে দেখবে, pulley is here. এখানে বোনেরে pulley action is used. So bones act, in the bone there is a pulley, and the muscle and tendon act on this pulley to produce the pulley action. So using a small force, you magnify the force. You can, by the pulley, you can draw huge load of water from the well by using small force. So this is known as the liver action. Here, there is a liver action helped by this patella, by altering the pool of line. এইগুলি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না, তাহলে এইগুলি তোমাদের শিখতে হবে, এগুলি আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।